bla plátano.
We're taking it down again. Ladies and gentlemen, this is the sound that needs to buffalo, the rubber food, the back to back sound of the system. Ladies and gentlemen, that's how we're going to run this thing absolutely tight now. Ready to move with us? You ready to move with us? You ready to move with us? Time to be stepping up, doing it right. Ready to break it up, doing it tight. Ready to stepping up, doing it right. Time to be taking up, doing it tight. Ready to push it up. Time to be taking it up. Taking no second to none. Coming it backwards again. Ready to work it up, doing it tight. Let's keep on moving up once again now. Keep on moving up once again. Keep on moving up once again now. Keep on moving up once again. Let me see those hands up. 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 Let me see those hands. Let me see those
Sound of Love Sound System, wat een naam. Hoe komen jullie aan die naam? Sound of Love is een van de evenementen die wij deden in Amsterdam en daarbuiten. En daar draaiden we altijd, dus Sound of Love Sound System is daaruit geboren, zeg maar. Ja. En hoe zijn jullie überhaupt bij elkaar gekomen ooit? Dat is al een aantal jaar geleden. Je komt elkaar in het circuit, kom je elkaar natuurlijk regelmatig tegen. En dan zit je eigenlijk op één lijn qua muziek. En op een gegeven moment is het gewoon heel erg leuk als je naast elkaar gaat staan en je gaat eigenlijk gewoon elkaars platen als het ware draaien, maar toch je eigen smaak. En dat geeft net een andere dimensie als wat je het in je eentje doet soms. Voor de ene is het linksom en de ander rechtsom. Maar bij ons werkt het gewoon heel goed, omdat hij net iets anders is als wat ik doe. En dan krijg je heel veel energie door. En dat is belangrijk. En zijn er ook nadelen? Ja, qua postuur zijn we nogal groot, dus we duwen elkaar de hele tijd weg achter de draaitafels. Ja, dat hadden we niet afgesproken, maar ja. Nee, maar het heeft niet echt nadelen. Behalve dat je af en toe een andere smaak qua muziek hebt. Nee, je vult elkaar vooral aan. Het is met name nog heel veel lol maken. Ik denk dat dat gewoon op het podium heel belangrijk is. En dat je niet eigenlijk als het ware staart naar beneden en kijkt wat je tracks is, maar elkaar aankijkt en van dan kan ik beter. En dan is het gewoon proberen om over elkaar heen te gaan. En daardoor krijg je gewoon de magie en de energie. Ja, er zijn natuurlijk gewoon genoeg voorbeelden die in de markt rondzweven, zeg maar. Die gezamenlijk draaien en waar gewoon heel veel energie, bijvoorbeeld. En Sunny James, Ray Marciano onder andere, Sound of Love Sound System. Je vult elkaar altijd aan. Ja. Dus, en jullie zijn vaak hier op Summer Lovers, geloof ik? Tenminste? Ja, het is de derde keer volgens mij. De derde of de vierde keer, inderdaad. Keer, ja. Dus, we zien het elke keer groter worden en elke keer gezelliger worden. Ja. En ik vind het echt gewoon een geweldig evenement voor Apeldoorn. Wat eigenlijk nog niet zo lang geleden eigenlijk ontwaakt is als het ware op het gebied van house. En als je het nu al ziet dat 3 jaar geleden rond dit tijdstip eigenlijk gewoon nog maar 500 mensen waren. En nu gewoon denk mannetje of 8.000, 9.000 dat hier nu staat. Ja, dat is echt geweldig. Echt helemaal chapeau voor de organisatie. Maar ik heb gehoord dat jullie ook een klein rolletje hebben in de organisatie. Klopt dat? Ja, een heel klein rolletje. We helpen een beetje bij het samenstellen van de artiesten. En, jullie hebben hier contacten? Zoiets, ja. Nee, maar we regelen een beetje de line-up. En ja, daardoor heb je ook al gelijk een hele leuke synergie tussen alle artiesten. Want we kiezen natuurlijk wel mensen die ook bij ons klikken en ook vrienden en bekenden. Maar die natuurlijk wel hoofdzakelijk een feestje kunnen bouwen. Dus dat lukt ook aardig, dacht ik. Dus. En hoe zorgen jullie nou dat het publiek helemaal losgaat? En met name denk ik door zelf mee te doen. Want als je zelf enthousiast bent, krijg je het publiek altijd met je mee. Dat hebben we eigenlijk vandaag alweer gezien. Als je stilstaat gebeurt er niks. En als je naar mijn idee met een goede MC en die gewoon precies weet wanneer hij wat moet zeggen, het publiek met zich mee kan krijgen. En dat is het gewoon het spel wat je hebt als artiest. Is niet alleen je plaat opzetten en hopen dat het werkt. En bij wijze van spreken als een jukebox je hitjes achter elkaar zet. Maar de mensen moeten een hele avond hier blijven staan. Dus dat betekent dat je gewoon, eigenlijk gewoon na moet denken op wat voor plaat je draait. En niet dat je achter elkaar de hitjes neerzet. En met name gevarieerde artiesten. Dan krijg je ook gewoon een hele leuke dynamiek in zo'n avond als dit. En ik vind het echt geweldig, gewoon 8.000, 9.000 man die nu staat. Zalig, leuk om hier mee te maken. Ja, want nu is het zomer. Maar wat doen jullie dan in de winter? Want dit zijn allemaal een beetje zomermuziek en zo. Warme jas aantrekken, muts op doen. En dan maken jullie er toch een zomer van. En dan maken we er ook wel een feestje van. Ja, met name de clubs gaan we dan weer in. Door onze eigen feestje, Sound of Love Sound System. Natuurlijk Sound of Love doen we regelmatig
door het land heen diverse one-offs, wat wij dat noemen. Gewoon eenmalig en dan een keer in Amsterdam en de andere keer weer in Utrecht of wat ook, onder naam Son of Love. Er zijn altijd genoeg feestjes.